yonke indlela, yonke indzawo, tonke timo simakadze unawe. Ulungele kubamba sandla sakho sanesekudla. Ulungele kumisa sibinzi ukuthi ungesabi noma kunje. Haleluya. Sifanele simkhonde uNkulunkulu, sifanele simethembe ngoba akaguquki evini lakhe, akaguquki etethembisweni takhe. Haleluya. Lokho lakuthembisile uyakufeza ngesikhathi lesifanele. Haleluya. Haleluya. Namuhla bazalwane ngicela sifunde manje encwadini yamaHebrew chapter 12 verse 1 kuya ku verse 11. Sitawuzama ukuthi siphuthume bazalwane. AmaHebrew 12 verse 1 to 11. Ngakho-ke njengoba sithunyelelwe isikhumbi lesikhulu kangaka sabufakazi, asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanga, asigijime ngekuqiniseka kulo mnqiniswano losembukwethu. Emehlo ethu angesuki kuJesu, lo msunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Ngenxa yokujabula labekubekelwe, Jesu waqinisela ngekwethwala siphambano, wangete walinanga lihlazo laso. Wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Mkhumbuleni yena lowo lowaqinisela nomatoni setimhlukumeta ngenxa yenzono. Nanimkhumbula-ke ningeke nidzinwe noma nidzangane etinhlitiyweni tenu. Nisengakemelani nesono kudzimate kuchitheke ingati yenu. Seniwukhohliwe yini lo myalo lokhuluma kini njenga kumadvodzana lothi, "Ndodzana yami, ungakwenzeleli kuyalwa kwenkosi, ungapheli emandla nawukhalinyelwa yinkosi. Ngobe inkosi iyabayala lebatsandzako, ibajezise labo labemukeleka kuyo njengemadvodzana. Qiniselani ekuyalweni, uNkulunkulu uniphatha njengemadvodzana akhe. Ngobe vele ikhona yini indvodzana lengayalwa nguyise? Naningayalwa njengawo onke emadvodzana, kusho ukuthi anisiwo emadvodzana, ningemabvezandlebe. Tsine sinabobabe bethu bengadi labasiyalabo sibahloniphe. Pho babe wethu ngekwamoya akufanele yini simhloniphe ngenthobeko lenkulu kuze sitewuthola kuphila? Phela bobabe babe siyala kwesikhashana ngekubona kwabo, kodwa yena usiyalela ukuthi kutewusitakala thine kuze sibe nesabelo ebungcweleni bakhe. Amen. Ngobe ngesikhathi siyalwa kuvakala ubuhlungu kunekuthi kujabulise. Noko kamuva sivuno saloko kuyalwa sibonakala sinesithelo sekuthula nesekulunga kulabo labaceceshwe ngako. Amen. Bayithemba uNkulunkulu livlakho lethembekile, kufanele kusiyala kusicondzise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kusise Nkosi ukhulume lokho lokufanele kithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Manibeleke Nkosi enhlitiyweni yethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyayalwa evini uNkulunkulu ukuthi asishiye konke lokusisinzako, sishiye konke lokusidonsela emuva, sishiye konke lokusibuyisela esonweni. Haleluya. Sitakushiya ngokuthi simukele insinziso
ngensindiso yaJesu Kristu. Haleluya. Sithi singamemukela Jesu Kristu bese sihamba ngetimiso telivi lakhe. Haleluya. Sitawukhona kwehlukanisa lokho lokuyimisebenzi yenyama nemisebenzi yamoya. Haleluya. Encwadzini yaGalatians noma baseGalatia 5:19 usibekela ngalokho sobala ukuthi yini imisebenzi yenyama. Yini lekufanele thina njengemaKristu sale singasakwendi ngoba sesemukele Kristu. Haleluya. Singeke sisabonakala sentawumona ngoba sesimemukele Kristu. Singeke sisahamba sihleba. Singeke sikhonde thithito njengalabanye bantfu baseveni ngoba thina sesemukele Kristu. Lokho kuyawusibuyisela emuva. Haleluya. Kuyawusibuyisela esonweni ngoba kusono asikabhekeki njengemaKristu ukuthi sibe lokhu sihamba ngendlela takudzala. Haleluya. Sifanele ukuthi sikushiye konke ukuze sikhone kuhamba kule ndlela lasibekele yona uNkulunkulu. Asikhumbuleni bazalwane ukuthi sibitiwe ngemenjongo yaNkulunkulu. Haleluya. Sidele kutofeza yona emhlabeni asikedi nje kutovakasha. Asikedi kutawufeza tethu tinjongo yaNkulunkulu. Injongo lefanele ifezeke ngekuba khona kwami nawe, ngekusindziswa kwami nawe sisemkhankasweni ukuthi mayifezeke inthando yaNkulunkulu emhlabeni, mayifezeke inthando yaNkulunkulu lasihamba khona, lasiphila khona mina nawe. Singabi ngithukhalazi ukuthi esompheni siphila ekukhanyeni nasiphumela ngaphandle sesiyaqhubeka siphila emhlambini njengalabanye bantfu ngoba kude nosiganzile. Asiqhubeke sihambe endleleni yekukholwa, siqhubeke sihambe njengemaKristu lasenzisiwe. Haleluya. Lithi livu lenkosi asigijimeni ngekuqinisela kulomncintiswano losembi kwethu. Haleluya. Malithi asigijimeni ngekuqinisela lisitshela ngalokusobala ukuthi ngeke kuze kube lula. Haleluya. Memukela Jesu Kristu abe inkosi nemsindisi wakho akusho ukuthi sewutawuhamba ku-highway wena kubede dikhilikithi titawuba khona, kepha ufanele ukuqinisela ngumyalo lobuya kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Gijimani ngekuqinisela. Asikho sikhathi sekuthi sente tintfo njengendlela lesifuna ngayo ngoba sikhathi sesincane lesikhona. Sifanele sikwende ngekuphangisa, sikwende ngekufaka emandla, sikwende sidonza ukuthi Sathane ukhona yebazalwane. Akusho ukuthi ngoba sesisindisiwe Sathane ngeke asabakhona etimpilweni. Utawuba khona kepha manasabelo kule tethu timpilo. Haleluya. Utawuqhubeka futhi alwe solo azama kuseba kuthi manje sibuyele ngebumnyameni atawanzisa lakhe libandla. Ingakho thina sifanele ukuthi siqinisele sifake emandla, sitimisele ngetikhathi tonke. Haleluya. Sitimisele ukuthi sifuna kumkhonda uNkulunkulu, sifuna kwenda lokho lasibitele ukuthi sikwende emhlabeni. Haleluya. Setifikile tinkinga, setifikile tinzinamba lesingabhekana nazo emalanga onke ekuphila kwethu. Kusemakhaya tiyavuka tinkinga kepha Jesu Kristu aqhubeka abe inkosi yethu empilweni tethu. Emsebenzini lasebenza khona tiyavela tinkinga kepha siqhubeke simphakamise Jesu Kristu lo inkosi. Noma sekufika siphi simo lesikhona empilweni sesiphethwe indlala kepha Jesu Kristu aqhubeka aphakanyiswe abe inkosi empilweni tethu. Noma sekufike kweswela asiqhubeke simphakamise Jesu Kristu abe inkosi empilweni tethu. Akunatikhathi tekuphakamisa nekungamphakamisi Jesu Kristu. Haleluya. Saqala ukuthi Jesu Kristu inkosi akabonakali imihla nemalanga yokuphila kwethu. Tindzawo tonke tikhathi tonke akwatiwe ukuthi thine Satana na Kristu. Haleluya. Akwatiwe ukuthi Jesu Kristu uyaphila etimpilweni tethu. Akubete nakunye lokuyawuthatha Jesu Kristu etimpilweni tethu. Akungafiki isikhathi la siyawuthi ngase ngeswele kakhulu ngase ngiyamphika lo Jesu Kristu, ngase ngehluleka kuphila impilo yekholwa. Kepha akubete nakunye lokuyawusisusa ebukhoneni baKristu. Haleluya. Haleluya. Uma ngikhulumisa lendzaba yekugijima ngekuqinisela nekumethemba uNkulunkulu etikhathini tonke, ngikhumbule emavalo omnumzalwane nakathi kube phela bekutawuthiwa nawuthi uyasinziswa bese konke kuyasuzwa lokuba dinkinga
impela abaningi bathi batawudala kuJesu ngoba bafuna lokuhamba kamnanzi endleleni. Haleluya. Bekabe sayisafezeki injongo yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna abantu labatamsebenzela, labatawuma ngetikhathi tonke beme naye, badlubise lakhe igama emhlabeni, kwatiwe ukuthi Jesu Kristu uyaphila. Haleluya. Kubeke konke bekawuhamba kahle kithi bazalwane. Banengi lebe batawungena bangakangeni. Haleluya. Bangangeniswa ukuthi bafuna lo Jesu mbamba, bangeniswa ukuthi bafuna naku lokumnanzi noma naku lokuhle lokutawutholakala, noma bafuna lempilo lesmooth lelula lekonzile. Haleluya. Kepha thina siyaconza kahle ukuthi Jesu Kristu kumthola kwethu utawusinika kuthula. Tinkinga titawuba khona kepha sitawuthola kuthula emoyeni ngoba siyathi ukuthi yena unathi ngetikhathi tonke. Haleluya. Ngiyaqhubeka live lenkosi lithi asibhekise emehlo ethu kuJesu Kristu lo mqalisi nemphelelisi bekukholwa kwethu. Haleluya. Jesu Kristu nakaphila emhlabeni kwadinga ukuthi endlule ebumadimeni lobukhulu nalokunene. Siyakhumbula azilile emalanga lang-40 nebusuku lobungu-40 bocabanga ukuthi Jesu Kristu abefunisisa buso baNkulunkulu, kepha naku sekuvela silingo ngaleso sikhathi. Nawukuba akuhlangani kahle ukuthi sengizile kangaka ngangadli kudla emalanga lebusuku lobungaka, kepha sekufanele ukuthi ngilingwe. Haleluya. Kwafanele ukuthi Jesu Kristu alingwe ukuze kubonakale ukukhulu baNkulunkulu. Haleluya. Ukuze kutawuphakanyiswa igama laNkulunkulu. Kanjalo ke nathi asingathi ngoba sesisinzisiwe bese sithi konke kutawuhamba kahle. Titawuvela tinkinga bazalwane futhi titawuvela kakhulu kithi sikholwa. Tendelani lokuthi tivele letinkinga, tendela kutawuphakanyiswa igama la Jesu Kristu. Haleluya. Unaka nasempilweni kuze kuthi umuntu athestwe noma ahlole lwati lwakhe loluthide kudzinga qeqeshwe kuqala. Haleluya. Singene la kuJesu, sihambe simfunze livi laNkulunkulu, sithandaze, titawufika tinkinga ngekuthi sifuthi siyahlolwa ukuthi sisime mbamba yini la kuKristu. Haleluya. Nasesihloliwe saphumelela sesiyaqhubekela kulesinye isigaba. Haleluya. Sangahlolwa siyawudlala njalo sikuleyo ndzawo, singeke size sikhule ngoba singeke sathi ukuthi uNkulunkulu uyakhona kuletha kudla ekhaya noma ngabe kunendlala. Haleluya. Uma ingakafiki indlala besitawukhona njani kumkhumbula uNkulunkulu etikhathini tekunzima. Haleluya. Titawufika letinkinga tendela ukuthi mina nawe sisonzele kakhulu kuNkulunkulu. Haleluya. Simfunisise uNkulunkulu kuze kuthi nabani athi ukuthi ngalesa sikhathi kufike tinkinga lakuphakanyiswa igama laNkulunkulu, nembala loNkulunkulu labamkhondako uyaphila, nembala uyaphendula noma ngabe tinto noma indlela lesiphila ngayo ingavumi, kepha uNkulunkulu akadzingi imvume ukuthi acele ukuthi ngicela kuphendula umfanami. Uyaphendula nanoma ngangisiphi isikhathi sempilo. Haleluya. Amen. Kwakungasiko lula Jesu Kristu naketfala siphambano. Haleluya. Ngekwathi ukuthi ubheke kunayi igoal labekayitele emhlabeni, wadzinga ukuthi abeketele aqinisele sisinza siphambano kubuhlungu walethwala lihlazo lethu. Haleluya. Ngoba bekade ukuthi ngiyawuhlala ngesekunene sababa uNkulunkulu nasengiwenile umsebenzi langithume wona emhlabeni. Haleluya. Angeke ize impilo isinikete lokuhle kuphela, angeke ize isinikete lokumnanzi nalokutawenda sikhibike. Kunatinto letawudzika ukuthi sitende noma sebasihlubukile lesiphila nabo, basihlubuke bemndeni mbamba, basihlubuke bangani bethu, kepha sicela kufanele sisime kuNkulunkulu, sisime sikhumbule Jesu Kristu ngetikhathi tonke ngoba naye wendlula khona ebumadimeni emhlabeni, wendlula khona wabuka ukuthi kepha ngiphokophele kuyofika ekhaya, ngihlale ekhaya kanye nababa ezulwini. Haleluya. Kanjalo nathi asibuke ukuthi sifuna kufeza injongo yaNkulunkulu emhlabeni, sihambe siphile bundwele size sifike ekhaya ezulwini. Lithi live lenkosi kusitani-ke ukuthi besingazuza umhlaba wonke bese noma live lonke bese silahlekelwa kuphila kwethu. Angeke kuside kuthanda abantu belive ngekuthi sendatinto letichaza bona, kepha sifanele ukuthi sende nabo lesibidelwe uNkulunkulu
ukuthi sikwende. Haleluya. Sifanele simemetele igama lakhe ngetikhathi tonke. Bafanele ukubona simemetela Jesu Kristu nasebumadimeni. Bangathi nje sikhonda uNkulunkulu ngoba konke kumnanzi. Haleluya. Sibhekisa emehlo ethu kuJesu Kristu, lo ngumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Wahafala isiphambano Jesu Kristu waze wafika wabethelwa isiphambanweni. Haleluya. Wabethelwa wafa waphinde wavuka. Haleluya. Wavuka kanye nami nawe. Haleluya. Ukuthi sibe nokuphila lokuphakade. Haleluya. Mina nawe ngoba sisikhethe Jesu Kristu singeke sisalahlwa. Haleluya. Uma nje sitawuhamba ekukhanyeni, sihambe ezinyathelweni kaJesu Kristu. Uthi noma kumadima sisi na Jesu wendlula khona. uNkulunkulu lo wethembisile ukuthi utangibamba ngesandla sange sekudla unami nakunasikhathi. Haleluya. Uthi ke akwenteke kimi lokhu ngoba bekade ukuthi mina sengikhulile. Sengidika kuphindze ngenyukele kulesinye isigaba sempilo. Haleluya. Ingakho namuhla ngawubhekana nanabunzima nabo. Haleluya. Sithe endlini lakhe angeke avume inyawo lethu lishelele. Haleluya. Nasetimeni lesibhekene nabo asifocuse kuye ngoba siyathi ukuthi yena uyasilonza njalo. Haleluya. Lithi lithi lakhe akedeli akalali angeke kwenteke uNkulunkulu akhohlwe ngathi. Haleluya. Angeke kwenteke athi bese kumatasatasa kakhulu ngangasaboni ukuthi uyangidinga. Haleluya. Sifanele sipite igama lakhe konke lesikwendako. Kuto tonke timo asipite uNkulunkulu. Sente ticelo tesutatiwe kuye. Haleluya. Ngoba yena uNkulunkulu wethu indlebe yakhe ayikavaleki kube beyingeva mase sikhuluma kuye sibantwana bakhe. Haleluya. Wethembisile ukuthi utawusilonza njalo. Wethembisile ukuthi utawuhlala njalo wacabanga ngathi ngoba sibakhe. Haleluya. Bengiyawusitanda ukuthi uNkulunkulu asilethe emhlabeni bese akasasinakekeli na. Haleluya. Akafanani nami nawe lesihamba siphelele into lesingasita ngato. uNkulunkulu akumpheleli kwakhe konke. Haleluya. Abengeke silethe emhlabeni mahala. Bekati kahle ukuthi sitawubhekana nami. Thina asimethembe ukuthi ungibabe nanamuhla. Haleluya. Utawuqhubeka bengibabe nanini nanini. Utawuqhubeka bengibabe nangabe ngisiphi isimo lesikhona empilweni. Haleluya. Haleluya. Sisamkhonda uNkulunkulu bazalwane sisahamba la ndleleni yekukholwa. Kunebantu labangeke beve kahle ngathi. Haleluya. Bangeke basivisise indzaba sesemukele Jesu Kristu. Haleluya. Indzaba thina sesinokukhanya. Haleluya. Indzaba thina sesingena nala kuvalwe khona. Haleluya. Masingena la kuvalwe khona kubonakala into lebekise emnyameni. Bese bayathuthumela abasasithandisisi nje. Sebataqala basiphe amagama nalakamnanzi. Basakhele netindzaba. Asadini bazalwane ukuthi vele na Jesu Kristu abamvisisanga edolobheni lakubo. Haleluya. Nathi bangeke basivisise kepha sitawuma egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Ligama lelikhulu kunemagama onke. Silimemetele ngetikhathi tonke. Haleluya. Nothungalako utawuthunukala. Haleluya. Kepha kaJesu Kristu uma atamvumela angene empilweni yakhe utawubandisheka. Haleluya. Haleluya. Singeke sishintshe ukukhuluma bazalwane ngoba sesifuna basemukele. Asingashintshe ukukhuluma nasemakhaya. Njalo njalo simemetele igama la Jesu Kristu. Bese siyema emeqinisweni. Sibethe Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Masifunda incwadi yaDaniela. Lithi livule inkosi Daniela. Watingumela ukuthi ngeke azadingcolise. Wase uyema. Yena nebahlobo bakhe bema bathi singeke size sidingcolise ngalokudla lokuya enkosini. Haleluya. Bema noma sebasongelwa. Haleluya. Leso siphathimandla lebesithunyiwe sathi uma ngabe kunganiniki lokudla lokuya enkosini impela abatamjuba inhloko. Haleluya. Kepha bema ngoba bebamathi Jesu Kristu labamkhondako. Bebathi ukuthi bona sebakhethe yena mbamba. Haleluya. Bebathi ukuthi angeke azethule angayinakekeli indzaba yabo. Bebathi ukuthi angeke Jesu Kristu abayekelele bafe bafele kubantu lababi. Haleluya. Batimisela bema kuleso sinqumo labe basithethe.
haleluya ngithakumemetele namuhla bazalwane ukuthi bakusho embi kwebantu bakusho nenkosi yathi ngabo noma beyinesigaba lesinganani kepha nguJesu Kristu kuphela lo ngetulu kwawo wonke amakhosi lakhona emhlabeni kwathiwa nitawunikwa nidle lemibhitho lenithi nifuna kuyidla nalabo abatawudla lokudla lokumnanzi lokunothile lokubuya enkosini emva kwemalanga lalishumi sasiyabona ukuthi ngumuphi lo sakhuluphele haleluya ngemusa waNkulunkulu ngekumangalisa kwaNkulunkulu kwabonakala ukuthi laba lababitiwe ngekwethando yaNkulunkulu batawuhluka egameni laJesu Kristu haleluya bazalwane namuhla ngithi ngimemetele ukuthi bathi basibukile haleluya babukile ukuthi lo nkulunkulu wethu utawusendelani sitawuphethelaphi naye haleluya asisisesigijima naJesu Kristu sititshele ukuthi uyawuze bese kupheleni solo sisi Jesu Kristu inkosi haleluya makubede sikhathi la sitawuthi asisamvisisi kahle yena haleluya asisamvisisi nasesenani thine ngoba uma senele kwethando yaNkulunkulu utawukhuluma kithi ngamoya haleluya utawukhuluma ngamoya wakhe longcwele haleluya mina nawe sifanele sihlale njalo siconnectile kuNkulunkulu haleluya sitawuhlala njalo siphumene naye amana ukhuluma singeva haleluya amana ukhuluma singabade amana ukhuluma sibe nemibuto haleluya haleluya lithi livile Nkosi asiyaleke njengoba bobaba bethu basemhlabeni bawayala nje madodana abo naNkulunkulu uyasiyala ngamoya wakhe longcwele haleluya angeke siyekelele nje ukuthi sesimukele nje sekuqaleni sesitawuhamba ngendlela lesifuna ngayo asihambi ngekwati asihambi ngekubona kepha sihamba ngekuva ukuthi moya usiholela kuphi haleluya wena uqala mawutawuvuka ekseni ungathandaza umbikele uNkulunkulu ukuthi kwentekani kuwe utawuhamba ubhekephi utawuhamba wenteni utawuholwa ngubani kulolo kwendawo haleluya lithi livile Nkosi njengoba emadvodzana njengoba bobabe basemhlabeni bawayala emadvodzana nababe wethu wakamoya uyasiyala njengoba semadvodzana akhe haleluya umehluko ukuthi lawa semhlabeni abayala ngetintfo tanyalo haleluya kepha babe wethu wasezulwini usiyalela ukuthi sifike kungcweleni sibuse kanye naye haleluya haleluya sibe nephila lokuphakaze haleluya empilweni bazalwane ngeke sihlale sathi konke ngeke sihlale ukuthi sonke isikhathi nje mina right sonke isikhathi mina right kunezinto uNkulunkulu latawuthi diyekele ake sekume kwanyalo haleluya akubi ngoba kuzono akubi ngoba kukabi kepha uNkulunkulu uthi ake sekume kwanyalo ngisafuna ukusebenzisa ngubhekisele angeke ukhone ukufika la ngakuthuma khona usethelele imithalo lengaka haleluya kupita kuxhumana namoya longcwele ukuze uqondsisise ukuthi nakathi yekela umsebenzi welusethi mvutana uthini uNkulunkulu haleluya ngaphandle kwamoya ngeke uqonde ngokudabe ukuthi batawufunza ngani bantwana esikolweni batawudlani bantwana nasakhulumile moya longcwele siyadinga ukuxhumana atawukhona ukuthi khanyisisa tonke tintfo empilweni yethu haleluya moya longcwele uyakhuluma bazalwane mase simukele Jesu Kristu moya longcwele utawukhuluma atawuqondzisa tinyawo tethu haleluya singena uhamba sibhekela sifuna kuyakhona singena uhamba sibhekela sithanza khona haleluya kepha sitawuhamba sitonze la uNkulunkulu asithume khona la uNkulunkulu afuna umsebenzi wakhe wendeke khona haleluya asingasilahlekele bazalwane ithando yaNkulunkulu sisenake lokunye emhlabeni sisenake nako lesibona ngathi lokhu sekuyenteka kwenteka kahle kwenteka mbamba haleluya utawukhuluma moya athi ake sewume make mazi yakufundisa abantwana ake sewunake nathi itulo la ngekhathi ebandleni ubathi hana naselinyukile linani lebantwana basande school labetako solumcalile kubafundisa uthi moya sewunake nathi itulo la ngekhathi ebandleni haleluya udzinga ukuxhumana namoya kuze uqonde ukuthi akusiko ukuthi ubulala labantwana uNkulunkulu kepha ubone nasikhala wabona nalisotsha lentawulwa lilwe kunqoba haleluya haleluya udakhuluma moya ukuthi
wena utathi ukuthi angisiyena lokhona ukukhuluma nebantu kepha mina ngikwenda ngikhona kubantusela ubonile uNkulunkulu ukuthi nakukhulume wena kutawuvakala haleluya ngoba yena ugcwalisile ngamoya wakhe longcwele haleluya ufuna ukuthi lenzaba yaziwe ngawe haleluya haleluya asimlaleleni moya longcwele bazalwane asimlaleleni ngezikhathi zonke kepha ngaphandle kwalokho uma singakasinziswa singeke simuve moya longcwele kuyabika ukuthi siqhubeke sithandaze ngezikhathi zonke ukuze sitawuvuselela moya wethu ngaphakathi kwethu haleluya kuyabika ukuthi silifunze livile Nkosi ngemalanga onke ukuze sitawuhlala sikhumene namoya longcwele sikhumene nababe wethu kuyabika ukuthi sihlale njalo sibika konke kuye haleluya singamgabadi babe wethu singamquestion babe wethu haleluya singesabi ukuthi nasengisuke ngathatha nasilesinye sinyathelo nase ngijika into ingangihambeli kahle ke akunanzaba uma kuvume moya longcwele haleluya siyakhumbula abantwana baka-Israyeli bayaphuma eGibhithe iyavuka ivunguvungu ngendlela sekumele bawele elwandle olubovu haleluya kube bebangahambi namoya longcwele impela bebeyawukhukhuka elwandle olubovu kepha ngoba moya longcwele abehamba nabo baluwela elwandle olubovu nomunye beyawuthi bebenani kuhlala khona eGibhithe bamanye bafele khona sekumele ukuthi batawufela nabo endleleni kepha uNkulunkulu had a plan abenelisu ngabo haleluya ingakho noma sekufele indlala uNkulunkulu wayehlisa imana akazange ayehlisa eGibhithe wathi ngabaphume kuqala kanjalo nawe kudinga ukuthi uhambe usuke unyukele kulesinye stepisi kuze uNkulunkulu atawutiveta uNkulunkulu kuwe haleluya yayinasiyolula indzaba yokusuka eGibhithe baye eKhenani kepha baphuma wadinga ukuthi baphume ngikhani batawubona bukhulu baNkulunkulu haleluya haleluya uma sikhumbula kahle indzaba yeJesu nebafundi bakhe wadinga kube nesiziko ukuthi bawelele ngesheya haleluya bangakawelele ngesheya basibonanga sivunguvungu bebangeke futhi baze basibone wadinga ukuthi bathi siwelela ngesheya nabawelela ngesheya tafika tivunguvungu endleleni haleluya tafika tivunguvungu endleleni nomunye betawuthi bekunani siqhubekele sihlale khona ngale sekuneke ukuthi sitawufela nako elwandle haleluya ngekuthi abafuna ukukhombisa amandla abo they had to cross over to the other side haleluya sebasekhathe elwandle savela tivunguvungu ngekuthi Jesu Kristu abekhona kanye nabo haleluya akubanga inyenye ukuthulisa tivunguvungu timlalele haleluya kanjalo empilweni yakho sukuma nawe kube nesinyathelo losithathayo empilweni yakho utambona uNkulunkulu akhona ngalesikhathi uhlezi tawubonakala ngathi into thamba kahle awukhoni ukukhula emoyeni awukhoni ukukhula ematini uNkulunkulu ngoba into tihamba kahle asiqonzeni ke bazalwane ukuthi tinkinga atideli into sibulala kepha titele into sikhulisa titele into khombisa ukuthi nembala Jesu Kristu inkosi nembala lo uNkulunkulu lesimkhondako nguye kuphela lo wenta into tenteke kude lokungenteki kuNkulunkulu haleluya noma bekete kwenteka kubantu kepha kuNkulunkulu kuyenteka haleluya haleluya asiqhubeke simethembe uNkulunkulu bazalwane siqhubeke sathi ukuthi sisemini emalanga nemalanga Satan uyazama kustingela kepha ngoba thina sibhekise besethu Jesu Kristu akusishaya imkhuba lonjani ngoba siyathi ukuthi yena lesikhondako mukhulu kunalanga losevele haleluya sine simbonyiwe noma siganziwe ngemazulu haleluya dinyathelo tethu tiganzile Jesu Kristu dinyathelo tethu uyabona ukuthi sinyathela kahle yini singazishelele haleluya sidinga ukuthi simethembe angeke sibone konke lokhu uma ngabe sihlezi thandaza emalanga onke funza livi umethembe uNkulunkulu umlalele umoya nakakhuluma bese wena njengoba enda unganciphisi ungangedi kube ngumoya umvumela sebenze kuwe ngezikhathi zonke haleluya